Köszönjük Önöket, ez az Ördögök, a Hidrofehérvár AB19 jégkorong csapatának klub tévéje. Nézzük, mivel várjuk Önöket ezen a héten. Természetesen jönnek az előző hetek mérkőzéseinek összefoglalói, amelyek között ott volt két Salzburg elleni derbi is. És beszélgetünk a csapat idei pontkirályával, a kanadai születésű olasz válogatott Alex Petannal is. Nézzük akkor az év első hazai találkozóját, amelyet a Salzburg ellen vívott a csapat. Egy Graz és egy Vienna Capitals elleni vereséget követően léptek pályára, tehát idén először az Ifjabocskai Gábor jégcsarnokban a szokásos kék szerelésben játszó fehérváriak. A mérkőzés első igazán komoly lehetőségét végül is Tim Campbell hagytak ki, de ne legyünk igazságtalanok. A Salzburg kapujában Tolvanen óriásit védett a kanadai védőlövését követően. Fantasztikus bravúr a lepkés kesztyűvel. Ez mindössze a 7. perc eseménye volt, aztán egy nagyon szerencsétlen szituáció a túloldalon, és Olivier Roynak is be kell mutatnia egy komoly bravúrt. Vukovic csapott le a kószakorongra a mieink kapuja előtt, de Roy fantasztikusan reagált. Ez még mindig az első játékrész, és annak az utolsó előtti percében járunk, amikor érkezik a kapu túloldalán Huber, és Nisner passzából megszerzi a vezetést a Salzburg számára. Roy hiába spárgázott, erre nem lehetett átérni. A második harmad közepénél járunk már, amikor elmozdul a kapu. Úgyhogy ezért sem volt egyértelmű rögtön, hogy ebből a Bartalis lövésből végül is szabályos gól születette, vagy sem. Látjuk, hogy Tolvanen rúgja el a kaput, ahogyan mozdulna át a túloldalra. De ez végül is nem mentette meg az osztrákokat Bartalis találatával, tehát emberelőnyben sikerül kiarcolni az egyenlítést a Fehérvárnak. Ez pedig már a mérkőzés hajrája, az 57. percben járunk, amikor sajnálatos módon Schneider gólját követően emberhátrányban kerül előnybe a Salzburg. A csapatkapitány botjáról még majdnem el is csúszott a korong. Hiába vetődne Campbell is. Kiváló megoldás. Ezzel tehát előnyben a Salzburg. Természetesen ekkor már kapus nélkül próbálkoznak a fehérváriak. Egy hatalmas Nilsson lövés, amelyet azonban Tolvanen hárít, és a kipattanót sem sikerül betuszkolni. Ezek pedig az utolsó pillanatok és az utolsó másodperc, amikor végül is csak sikerül Nisnernek az üres kapuba juttatni a korongot, és ezzel beállítani a 3-1-es végeredmény. Természetesen a 19-es szám az egész fehérvári jégkorong számára nagyon sokat jelent, de akad egy a mostani játékosok közül, akinek még inkább. A héten Alex Petannal beszélgettünk. So the number 19, it seems it runs through the whole family, not just you, your cousins as well, trying to use it as much as possible. Where does it come from? Yeah, I mean, I guess I'm the oldest one out of the kids, I used to call them, but yeah, there's 4 of us that still play the game, and I wore number 19 just strictly because my idol was Marcus Naslund growing up, the captain, former captain of the Vancouver Canucks, and pretty good years watching that team, and pretty easy to cheer for a guy like that. So that's where 19 started with me, and I was fortunate enough to wear it my whole childhood, and then followed by my brother. Kind of the same thing. I feel like maybe he was looking up to me a little bit, but he grew up with some players that he looked up to too as well that wore number 19. So it's kind of started with that. And unfortunately, I can't wear it right now, but 91 is pretty close. The number 19 means also that you have found maybe your home here in Hungary at Székesfehérvár, because it's in the name of the club. There it is. So I still get to wear it every night on our crest, and it's an honor to wear our crest every night, and it's nice to have that on the jersey as well. And it's your 3rd season already here in Hungary, so it seems, correct me if I'm wrong, but the longest day of your professional career at the same club. It is. 3rd year here, and it's been a treat. It's just been a great honor to be a part of a club that, you know, last year was really special for us and for the club, for a lot of first-time things. A lot of history was made, and just to be a part of a group that we could do that with was really special. And obviously, just super happy being here, and
not only just the hockey aspect of it, just living here and the people around here and the people that work for the club keeps bringing me back, and super comfortable and very happy being here. We need to talk about your brother as well, because as you have already mentioned, he has tried himself at the elite level, in the NHL as well, going into the States as well now, and he has already a decent pro career, and also he scored a couple of goals in the junior championships, World Juniors for Team Canada. Must have been a very proud moment for you as well. For sure. Yeah, there's countless times where I've been super proud of him, and I mean, I'm always proud of him, but there was a special moment there, I think, well, throughout his junior career was really special to see how well he did. And but the World Juniors was really special moment, obviously for him, but for our whole family. And it was pretty cool to see that he did it in Canada that year. So he had a bunch of family and friends fly out and watch him live. I tried, but I couldn't miss any school, so I stayed back and watched from Michigan. But really special moment, him scoring those goals, winning the gold medal, and that kind of jump-started his career too, I think, as a pro player. So really happy to see that. I don't know what this means to you if you look at this ticket. Holy, that's an old one, eh? That was a little bit after me. I think I went to school in 2011, 2012, so I was, I think 2009 to 2012, I guess. But this is pretty cool. I have a couple good friends that were on this team that won the championship. That's really neat. Very fun. In junior hockey with the Coquitlam Express, it was a lot of fun, and there too, I was there for 3 years. I was fortunate not to get traded or move teams like it's pretty common in junior hockey to do. So being with that organization was a lot of fun. The third year I was kind of hitting my stride, and obviously it was my best year of junior hockey, and fortunate enough getting a scholarship that season to Michigan Tech University was the highlight, and then the hockey career kind of bloomed from there, and away we went to Michigan. Yeah, I was super fortunate and honored to get an opportunity right away to play a lot of minutes, played every game, and as a freshman, 4 years there was amazing. Again, I was really lucky to be a part of a group that kind of turned things around for Michigan Tech University. We made the national tournament. For an example, we won a championship, the league championship in my third year there. So that was probably one of the coolest moments of my college career. It's definitely a big step in a man's life, leaving the home and moving abroad, moving to the States. An even bigger step when you turned pro and came to Europe. And we know that your family has Italian and Slovenian heritage as well. Yes. How much did it mean to you to get to Italy and start playing here? It was incredible. I got approached by a guy named Pat Curcio. He called me kind of in the middle of my first year professional. You can get your Italian passport. It would open up a lot of doors for you over in Europe, and kind of got sold on that idea. So I went out and got that, and it was quite easy for me as my mom's side of the family they all have their citizenships as well in Italy. Mm-hmm. So the transition was quite easy. So once I got that, then doors kind of opened for me, and obviously Bolzano was a big team I was interested in, as it was the only Italian team in the EBL at the time. Mm-hmm. And I thought it would be a really good decision for me for my hockey career to make the jump over to Europe. The first year over here was special as well. Probably the biggest highlight of my hockey career, winning a championship with a really cool group. And I guess you talk a lot of other sports as well, not just ice hockey, because you have already mentioned you have tried soccer as well when you were younger, some other sports as well, and I know that you follow a couple of other sports as well. If anybody follows you on Instagram, definitely must know about it. Yeah, I'm a big soccer, football fan. I actually, growing up, I wanted to be a football player. Mm-hmm. I wanted to play soccer. I played soccer until I was 13, 14 years old at the highest level as well, and it was kind of hockey and soccer at a serious level until that time, and it was a tough decision, but I just kind of, I thought about the future, I thought about opportunities, and essentially it's super hard, I think, for North Americans
to make it over in Europe especially. But yeah, I played soccer a lot. I'm a huge basketball fan. I play a lot of basketball. I still try to play basketball more so in the summertime, I guess, with my buddies and our cousins. We all play. My brother's a very good ball player as well. Those are the two, and then I think probably the next sport that we play the most is golf. It's kind of our pastime in the summertime. It's a great way to get away from the game of hockey as well, and it's relaxing, it's fun, and well, it's fun sometimes when you're playing well, but just always been a big passion of mine, playing golf, and it kind of started with, you know, my dad being a great golf player, kind of taught me the ways, and that's kind of the sports that I play most, but I probably follow football the most now, being in Europe especially. And you have also a couple of North American, mostly Canadian guys on the team as well, and it seems to be a tight-knit group. I saw many of the guys wearing your cap of the golf tournament you do every summer. I don't know how many of them have been competing as well in the tournament, but it's great to see they're wearing that, and it seems that the whole team seems to be a great bunch of guys, but the Canadian guys especially. Of course, and you're always going to have, you know, the guys that are from where you're from, or you're always going to have a bit of a different relationship, but the key is, I think, to a successful team is to make everybody on the same page, and I think that's sometimes difficult, and I think we have a really good core group here, all 3 years, you know, kind of similar players sticking around, and it really brings in a lot of camaraderie and shows you know, the success of your team, that your team is so close knit. But yes, you know, fortunate enough to be able to play with you know, a Brett Finley and a Tim Campbell. Before in my career, we played together in Bolzano, and Finn and I we went to Germany together. So it's not just this season. So we've had already a friendship, and it helps with bringing in guys that know each other, I think, to a team and their success, and hopefully we can still find that this year. And you've already mentioned that last year was exceptional for this club. This year is maybe a bit different, but you have already been through the club's highest competition. It means playing in the CHL, which was an extraordinary experience for everybody involved at the club. So what is this season like compared to last year's? Yeah, it's a little bit different, and every year, it doesn't matter what team you're on, no season is the same, and it's quite crazy to think about, because if you look at the statistics, I think in a lot of them we are better this year than we are last year, which is interesting. But the wins aren't the same as last year, obviously. So it's the beauty of sport, you know, whether it's our team or every other team getting better, and you know, a bounce going in one night and a bounce not going in another night. It's so fun to play, and obviously the emotions are high and low, and it could get frustrating at times, but that's why we play this game, and it makes it a lot of fun in the end, and you're never going to win every year, and but I'm excited for the rest of the year. We still have a lot of hockey to play, and I think we're in a really tight spot within the league, and we just need to figure it out, and I think we'll be okay. A zsinórban elszenvedett harmadik vereséget követően nem volt ideig sokáig nyalogatni a srácoknak a sebeiket, hiszen 2 nappal később, január 8-án már következett egy újabb találkozó, ezúttal a Bolzano ellenében, ismét hazai pályán, és ez a mérkőzés sokkal jobban kezdődött, mint az előző találkozó. A 6. percben az előbb hallott Alex Petannal, aki megszerzi a vezetést honfitársai ellen. Leclerc tette át a korongot a túloldalra, Pettan kiválóan helyezkedik. Erre nem lehetett átérni. Egy nagyon szerencsétlen szituáció az első harmad végén, amelynek köszönhetően Nilsson terült el a jégen. Nem véletlen, hogy azonnal többen is próbáltak volna revansot venni az ütközésért. A bírók is mentek egyből a videószobába, utána nézni, hogy pontosan mi is történt. Mike Halmo érkezik óriási tempóval, és még fel is emeli a könyökét, vállát. Ezzel találja telibe Erik Nilsson fejét, akit azonnal kórházba kellett szállítani. Halmo természetesen végleges kiállítással sújtották.
és később egyébként 5 meccses eltiltást és 1250 eurós büntetést is kapott a Bolzano játékosa. Nilsson nélkül kellett tehát folytatni a játékot, és mindezt eredményesen tették a fehérváriak, hiszen még az első harmad végén sikerül gólra váltani az emberelőnyt. Ange Kurált találatának köszönhetően. Sarauer és Hári volt a 2 gólpasszos ennél a gólnál. Aztán a második harmad közepén Felicetti csökkenti a hátrányt. Teljesen tisztán lőhetett Roa kapujára. Ezzel módosult 2-1-re az állás, és 5 perccel később Brad McClure érkezik középen, aki tavaly még Olivier Roa csapattársa volt egyébként az Augsburg csapatában. Ezzel a góllal tehát ledolgozza a hátrányát a Bolzano. Stipsic hiába szedte össze időben a botját, nem tudta megakadályozni, hogy McClure kiegyenlítsen. De ezzel még persze messze nem volt vége a mérkőzésnek. Bő 10 perc telt el a harmadik harmadból, amikor Campbell innen ellövi a korongot, középen érkezik Terbocs, akinek sikerül belenyúlnia, és ennek köszönhetően a mérkőzés hajrájára megint úgy fordulhattak a csapatok, hogy a Fehérvár vezetett. Terbocs nagyon elkapta a fonalat az utóbbi hetekben, hiszen hosszú hónapokon keresztül nem sikerült megszerezni az első gólját a bajnokságban, ez viszont már a harmadik volt neki rövid idő alatt. Ez a Roa védés még létfontosságú volt ahhoz, hogy végül is megőrizze előnyét a mérkőzés végéig a Fehérvár, és 3-2-es végeredménnyel behúzzák a találkozót. 3 vereséget követően tehát újra nyerni tudott a csapat. Újabb 2 nap elteltével viszont már Salzburgban volt jelenésük a fiúknak, akik Henrik Nilsson nélkül voltak kénytelenek elindulni erre az idegenbeli túrára, ami különösen fájó volt a csapat számára, hiszen mindössze 5 védő tudott felülni a csapat buszára, köztük a 20 esztendős Csollánk Márkóval. Az első helyzet, így talán kevéssé meglepő módon a salzburgiak előtt adódik. Roát és a csapatot a kapuvas mentette meg ebben a helyzetben. A vezetés viszont Andrew Sarauer góljának köszönhetően a fehérváriaknak jön össze először a mérkőzésen. A 9. percben talál be a rutinos center, Szabó Dániel kékvonal elől eleresztett lövése jön le a kapusról, Sarauer pedig a lehető legjobb helyen tartózkodik, neki sikerül bepiszkálnia tehát a korongot Tolvanen kapujába. Ez már a második játékrész, annak is a 9. percében járunk, amikor Roának kell több védést bemutatnia, de ez sem volt elegendő ahhoz, hogy meg tudja akadályozni azt, hogy Paul Stapelfeld megszerezze az egyenlítő gólt. Campbell is próbálja kikotorni a pakkot, de ezt már nem lehetett elérni. Egyenlítenek tehát a salzburgiak. Még mindig csak a 36. percben járunk, amikor pedig már a vezetést is megszerzik. Ezúttal Florian Baltramnak sikerül betalálnia. Az osztrák támadó az 5. gólját jegyezte ebben a szezonban. Ez már a harmadik harmad, előnyben tehát az osztrákok, és 8 perccel a mérkőzés vége előtt Nisner is betalál. Ezzel már 3-1 az állás a Salzburg javára. A kegyelemdöfés pedig az utolsó másodpercekben érkezik. Nagyjából fél perccel a mérkőzés vége előtt dől el, hogy végképp nincsen esély már a pontszerzésre a fehérvári csapat számára. Campbell vetődik, de nem tudja megakadályozni azt, hogy Schneider lövése eljusson az üres kapuba, ezzel tehát 4-1-re győztek az salzburgiak. Az 5 nap alatt lejátszott 3 mérkőzést követően majdnem egy hetes szünet következett Kevin Konstantin csapata számára, amely ráadásul kiegészült 2 védővel erre a túrára már, amelynek során a Klagenfurt otthonában kellett pályára lépni, visszatért Andrew O'Brien is a csapatba, illetve Cody Donaghy személyében egy új védőt is igazolt az AV19, aki Nyitráról, Szlovákiából érkezett, és már rögtön ezen a találkozón be is mutatkozhatott, és együtt örülhetett a társaival annak, hogy Guillaume Leclerc már a 3. gólját szerezte a fehérvári csapat színeiben, amióta csatlakozott az együtteshez. Leclerc a második harmad elején talált be,
Ez pedig már Lucas Lesio lövése, amelyet néhány perccel később Roy védett a túloldalon. A harmadik játékrészre fehérvári előnnyel fordultak tehát a csapatok. Ez pedig a harmadik perce, amikor is Tipsic Bence szezonbeli harmadik találatát szerzi a bajnokságban, ezzel 2-0-ás előnyhöz juttatva az ékesfehérváriakat. Szarauer volt szemfüles, ő jutatta át hozzá a korongot. Ezzel tehát az utolsó játékrész elején már 2 gólos a csapat előnye. Ez pedig már Richards Bukarts találata, amelyet sajnos csak így tudunk megmutatni, és amelyet követően felcsillant a remény a Klagenfurt számára, hogy ebből a meccsből még valamit ki lehet hozni, ott is az időkérés, de a kapus lehozatalból már nem tudtak profitálni, nem úgy Erdély Csanád, aki utolérte még ezt a korongot és be tudta juttatni az üres kapuba, ezzel pedig ezt a mérkőzést végül a Fehérvár 3-1-re nyerte meg Kevin Konstantin hatalmas örömére. Ez pedig a táblázat állása. A Fehérvár ezzel a győzelemmel felzárkózott a 8. helyen közvetlenül a most legyőzött Klagenfurt mögé, a tabellát pedig továbbra is az Üttiről vezeti, mi pedig Alex Petannal folytatjuk. Horror movies or comedies? Comedies. Rock music or pop? Pop. Any particular band you like? I'm a 90s guy, so when I'm listening to pop, it's the Backstreet Boys, it's NSYNC, it's that kind of pop. Nice. Hamburger or goulash? Ooh, depends, but I would say hamburger quickly. I guess you're the first from the team who hesitates. I've had some good goulash. I didn't. I was told when I moved here, you can't just go anywhere to have goulash. You have to have a good goulash, and I've had some good ones. And homemade ones are probably the best ones. Yeah, but sure. That question, if you give it to me again, I'll probably say hamburger. Great. Baseball or soccer? Soccer. Walking Dead or Better Call Saul? Haven't seen either of them. Wow. Maybe- Interesting. And I watch a lot of TV. Maybe we should have asked you How I Met Your Mother or Friends. Oh, okay. Well, Friends is going to win every time. I knew it's gonna be easy. Yeah, that's an easy one. McKinnon or McDavid? McDavid. And the last one, Gretzky or Jordan? Oof. Jordan. Again, the first one to hesitate, but everybody replied Jordan so far from the team. So, Really? Yeah, it's That's strange. a tough one, but yeah. Jordan's special. Thanks a lot. Ezek lettek volna az ördögök erre a hétre, legközelebb 2 hét múlva találkozhatnak itt a srácokkal a Sport TV-n, de addig is szurkoljanak nekik a viszontlátásra.